So hi, welcome back sa aking channel. Para sa vlog na to, ipaperform natin ang experiment na configure network devices with SSH. So ito yung topology ng ating experiment at ito naman yung ating addressing table. So makikita dito kung anong device sila, yung IP address nila, yung subnet, yung gateway, at saka yung interface na ginamit. Para sa objectives ng experiment na ito, Part 1, configure basic device settings. Part 2, configure the router for SSH access. Part 3, configure the switch for SSH access. And Part 4, SSH from the CLI on the switch. So dito, merong background tungkol sa SSH. Para sa required resources, 1 router, 1 switch, 1 PC, console cables, at saka Ethernet cables. So ngayon, i-open na natin yung ating packet tracer. So ayan, nabuksan ko na yung ating packet tracer. Para sa ating Part 1, configure basic device settings. In Part 1, you will set up the network topology and configure basic settings such as the interface IP addresses, device access, and passwords on the route. So step 1, cable the network as shown in the topology. So balik tayo dun sa topology. Ayan, dito meron tayong PC, meron tayong switch. So ano nga yung switch natin? Cisco 2960. Search lang natin 2960. Tapos, isang router for ayan. Tapos, gamit tayo ng copper straight through. Ayan, para i-connect ito. PZ, fast Ethernet hanggang 0-6 dahil yun yung nakasulat dito. Tapos, 0-5 naman papunta sa router. Sa router ay 0-1. So, ayan. Nalagay na natin yung part. So, step 2, initialize and reload the router and switch. So, ayan. Na-connect naman natin sila. So, okay na yan. Jump na tayo sa step 3, configure the router. So, itong steps na to ay gagawin natin sa router. So, click lang natin yung router. So, ayan. Press return to get started. Enable muna natin. Tapos, enter configuration, config T. Tapos, letter C, disable DNS lookup to prevent the router from attempting. So, type natin, no IP, domain, dash lookup. Tapos, assign class as the privilege. So, enable secret. Tapos, class daw ang password. And then, assign Cisco as the console password. So, line console 0. Tas ang password ay Cisco. Tapos, login. And then, exit. So, assign Cisco as the VTY password. So, line VTY 04. Password ay Cisco. Ayan. Login and then exit. So, dito, encrypt the plain text passwords. So, yan ay service password dash encryption. Tapos, create a banner that will warn anyone. Banner, MOTD. Quotation, authorized access only. Quotation. Ayan. So, ayan, configure and activate the G0-1 interface. So, interface G0 slash 0 slash 1. Tapos, ang IP address niya ay makikita natin sa dun sa table. Ang IP address ng G0/1 ay 192.168.1.1. Tapos subnet mask 0.255.0. So ayan, lagay na lang natin no shutdown. Tapos exit. Nakalagay dito, save the running configuration to the startup configuration file. So, copy, run, start. Oops. Exit muna ulit. Tapos, copy,
Copy, run, start. Ayan. So, ayan, na-configure na natin yung ating router. Exit na natin ito. Makikita rin natin, naging green na itong arrow. So, step 4, configure PCA. Punta daw tayo sa PCA. Ay, hindi pala natin. Sorry, nalimutan natin. PC/A. Tapos, ito ay S1. Ito ay R1. Ayan. So, dito na tayo sa step 4. Configure PCA with an IP address and subnet mask. Configure a default gateway for PCA. So, balik tayo dun sa ating topology. Tapos, PCA daw. IP configuration. Iset daw natin yung kanyang IP address, which is makikita dito. Ayan. So, 192.168.1.3. Tapos, ang subnet mask ay default. Tapos, ang default gateway ay 192.168.1.1. Okay. So, balik na tayo sa ating instructions. Step 5, verify network connectivity. Ping R1 from PCA. If the ping fails, troubleshoot the connection. So, exit na natin to. So, bago natin i-ping, maggawa tayo ng console connection. Lagay natin sa console. So, ayan. Ping daw natin yung R1 from PCA. So, PCA yung gagamitin. Command prompt. Tapos, ping. Ano yung IP address ng ating R1? Balik tayo sa table. R1, 192.168. 192.168.1.1. So, ayan. So, hindi naman nag-fail. Successful yung ating pagpiping. So, hindi na natin siya kailangang i-troubleshoot. So, close na natin to. At part 2 na tayo. Configure the router for SSH access. So, step 1, configure device authentication. The device name and domain are used as a part of the crypto key when it is generated. Therefore, these names must be entered prior to using the crypto key command. So, configure the device name. So, click ulit natin yung router. Tapos, enable, config T, tapos, hostname, ang ilagay natin ay R1. Wrong spelling. Hostname, R1. Ayan. So, after nun, configure the domain for the device. IP, domain, name ccna-lab.com. Ayan. Tapos, step 2, configure the encryption key method. So, para dito, ang itatype natin ay crypto key generate. Sobra ng E. Generate RSA modulus. Ayan. Sorry. Sobra. Crypto key generate RSA. Ayan. Tatanungin tayo kung anong modulus. Ang ilalagay natin ay 1024. Ayan. Tapos, step 3, configure a local database username. So, username, ang pangalan ng username ay admin. Tapos, ang password ay secret, and then ADM1N, capital P, at tapos 55. Enter. So, ayan. So, ngayon, step 4 na. Enable SSH on the VTY lines. Enable telnet and SSH on the inbound VTY lines using the transport input command. So, para sa letter A, line VTY 0 to 4. Tapos, sabi, transport input telnet SSH.
Oops, wrong spelling. Transport, input, telnet, SSH. So, alam ko na. Alisin na lang natin yung telnet, transport, input, SSH. Ayun. Tapos, change the login method to use the local database for user verification. So, login local, tapos, and. Ayan. And then, step 5, save the running configuration to the startup configuration file. So, copy, run, start. Ayan. So, okay na. Step 6 na tayo. Establish an SSH connection to the router. Start TeraTerm for PCA. So, ngayon, step 6, enable an SSH connection to the router. Start TeraTerm from PCA. So, exit na natin to para tayo sa PCA. Telnet and SSH client. Lagay natin dito hostname or IP address. So, yan ay hostname ng ating router, which is nilagay natin kanina R1. And then, ang username na sinet natin ay admin. So, ayan, hinihingan tayo ng password. So, ang password na nilagay natin kanina ay capital A, D, M, 1, N, capital P, @ and then 55. So, ayan. So, pasok na tayo sa ating SSH client. So, exit na natin to. Punta na tayo sa part 3. So, configure the switch for SSH access. So, step 1, configure the basic settings on the switch. So, ito yon. Sa switch natin siya gagawin. Ayan, click lang natin yung switch. Tapos, enter. So, enable natin. Tapos, config T. Tapos, hostname, S1. Ayan. Tapos, nakalagay dito, disable DNS lookup. So, no IP domain / lookup. No IP domain / dash lookup. Ayan. And then, assign class as the privilege exec. So, enable. Ganun lang ulit. Secret class. Assign Cisco sa ating console password. So, line con 0. Password ay Cisco. And then, login, exit. So, after no, na-assign Cisco as the VTY. So, line VTY 0 to 15. Tapos, password ay Cisco ulit. Tapos, login, exit. Ayan, encrypt the plain text password. So, service password dash encryption. Ayan. Then, create a banner ulit. Banner, MOTD, quotation, authorized access only. Ayan. So, after nyan, configure and activate the VLAN 1. So, interface VLAN 1. And then, ang IP address niya ay, tingnan natin sa table. IP address VLAN 1, 192.168.1.11. And then, ang subnet mask ay 255.255.255.0. And then, no shutdown. Save the running configuration to the startup. So, exit lang tayo. Exit ulit. Tapos, copy, run, start. Ayan. So, step 2 na tayo. Configure the switch for SSH connectivity. So, dyan, gawin lang natin config T, tapos IP, domain name ccna-lab.com. Tapos, configure the encryption, crypto, key, generate, tapos, RSA. So, hanapan tayo ng modulus 1024. So, ayan. Okay na. Configure a local database username. So, username, admin, secret,
Tapos yung password natin dito ay yung kanina pa rin. Lagay na lang natin capital A, D, 1, M, 1, N. Tapos capital P at sign and then 55. Ayan. Tapos sunod ay enable telnet and SSH on the VTY line. So line VTY 0 to 15. Tapos transport input SSH. Ayan. And then change the login method to use the local database. So login local. And then end. Ayan. Tapos, step 3 is establish an SSH connection to the switch, start Terra term from PCA and then SSH to the SB1 interface on. Ayan. So, exit na natin to. And then, balik tayo sa PC. Tapos, telnet. So, dito, imbis na yung R1, yung S1 naman. So, punta tayo sa S1. IP address niya ay 192.168.1.11. Ang username ay admin. So, ayan. Ang password natin ay ADM1N capital P at sign 55. So, ayan. Pasok tayo. So, balik tayo sa ating instruction. Are you able to establish an SSH connection with the switch? So, ang sagot natin ay yes. Ibig sabihin, makaka-enable tayo ng SSH connection sa switch at sa R1 gamit yung parehas na codes. So, ayan, part 4 na tayo. SSH from the CLI on the switch. So, view the parameters available for the Cisco iOS SSH client. Use the question mark to display the parameter options available with the SSH command. So, open daw natin yung switch, CLI ulit, tapos SSH, tapos space question mark. So, ayan, may lumabas sa dalawang option, negative L at negative V. So, negative L to log in using this username and negative V to specify SSH protocol version. So, ngayon, step 2, try natin. You must use the negative L admin option when you SSH to R1. This allows you to log in as user admin. So, try daw natin SSH negative L. Negative L. Tapos admin 192.168.1.1. Ayan. Hiningan tayo ng password. Ang nilagay nating password ay ADM1N capital P at sign 55. So, ayan. Pasok tayo. So, sabihin nun, hindi na natin kailangan bumalik dun sa telnet, SSH dun sa Terra, yung kanina nating tinatry dun sa PC. So, ayan, letter B, you can return to S1 without closing the SSH session to R1 by pressing Ctrl-Shift-S. Release the Ctrl-Shift-S and press X. So, try daw natin. Ctrl-Shift-6 and then press X. Ayan. So, bumalik tayo sa S1. Ayan. So, ulit, Ctrl-Shift-6, tapos X. Ayan. Bumalik tayo sa S1. Next, to return to the SSH on the R1, press Enter on the blank line. So, ayan. Enter lang daw. Ayun. Nagawa na natin kanina. Ayan. Bumalik tayo sa ating R1 or router 1. So, ayan. Next ay, to end the SSH session on R1, type exit at the router prompt. So, R1, exit tayo. Ayan. What versions of the SSH are supported from the CLI? So, anong version daw? So, kung maalala natin yung code natin kanina, ito, SSH, tapos question mark, lalabas yun, V. Dash V. So, ganito pala, SSH, question mark, and then dash V, question mark ulit, ayan. Lalabas, protocol version 1 and protocol version
2. So, meron tayong dalawang version, 1 and 2. So, dito may tanong, how would you provide multiple users, each with their own username, access to a network device? So, para makapag-provide tayo ng multiple users, tapos may kanya-kanya silang username at password, mag-a-add lang tayo ng username and password dun sa local database gamit yung username command.